all, I'd like to find out from Gasan what it means to fight here in Stockholm and how much he's looking forward to Saturday night. Ну, прежде всего, я хотел бы вас спросить, что для вас означает этот бой здесь, в Стокгольме, и как вы, и чего вы ожидаете? Ну, как бы приятно, что бой в Европе, ближе к родине. И я сам впервые здесь, всегда хотел оказаться как бы на родине той команды, которой я часто слежу на чемпионате мира по хоккею. It's interesting for me to come here for the first time. It's Europe, but it's also very close to home. And besides, it's the country which I follow in as far as sports are concerned, especially ice hockey. I always follow the Swedish ice hockey team. Can you ask him just to explain why he thinks there's been such a massive explosion of Russian fighters in the last couple of years that have really made it big time here in the UFC? Как вы думаете, почему произошел такой, можно сказать, всплеск, появилось столько борцов из России, которые действительно вот очень повлияли на UFC за последние буквально пару лет? Я думаю, наверное, причина в том, что и ребята достигли уровня уже высокого ММА, что они могут выступать в таком большом промоушене. I think probably the reason is that there's a group of guys who really reached up to this very good MMA level and who can make their presence in the UFC context. What does he make of Carl Pendred's debut performance in the UFC back in July in Dublin, and how does he think he'll do against him on Saturday night? That is this Castle Pendred. Как вы расцениваете выступление вот вашего противника в июле, и как вы думаете, он проявит себя в субботу? Ну, я могу сказать одно, что он очень волевой спортсмен, и который легко не сдается в боях, а это как бы для бойца, я считаю, основной фактор, если ты боец уже. И можно выйти физическое состояние. Такой парень не слабый, хороший. I think I would like to point out, first of all, that he has obviously a very strong will. He would never surrender, and this is something which tells very much about a fighter. And then I think his physical condition is also very good. Can you ask Gasan, there was some breaking news last night that a fighter called Kang Lee in the UFC was found to test positive for performance-enhancing drugs, and he was then subsequently suspended for 9 months. Can you ask Gasan what his reaction is to that news, and if he even heard about it last night? Теперь вопрос к вам. Слышали ли вы, что буквально вчера вечером такая новость, что Кангли Kang Lee, yeah. Дал положительную реакция была на какие-то средства, которые усиливают и что вы про это, во-первых, слышали ли вы, во-вторых, что вы про это думаете, что можете сказать? И он на 9 месяцев дисквалифицирован. Я буквально сегодня утром прочитал в интернете, что он не прошел допинг-тест, его дисквалифицировали. I've read this morning on the internet that he actually failed the doping test and has been disqualified. Я как бы никогда сам не сталкивался в своей жизни ни в любительской, ни в профессиональной с запрещенными препаратами. I must say I never had any real contact with banned substances, either in my amateur life or as a professional. И я никогда не сужу бойцов, потому что это как бы работа их врача, диетолога, может где-то что-то они не учли, может и разрешенные дозы какие-то, поэтому я особо не разбираюсь в этом. And I must say I'm not really in the know that since I don't have real background knowledge of such things about the banned substances, I
tend not to judge the fighters themselves. It's probably something, an error committed either by the doctor or maybe by the dietist, someone who was preparing this person for the fight. Does Gasan think there's a problem of PEDs, performance-enhancing drugs, in MMA? Как вы считаете, есть вообще проблема с такими веществами, ну, усиливающими в ММА? Я думаю, во всех видах спорта и олимпийских видах спорта везде есть, наверное, препараты, которые применяют для усиления и силы, и скорости. Ну, про это проблема, в принципе, и с этим и все борются, и в том числе и UFC делают хорошую работу по проверке. I think, generally speaking, that such substances are there around even the Olympic disciplines as well. And, generally, of course, the sports community is aware of this, is fighting this, and doing some kind of preventive job as well. And just to wrap up finally, can you ask Gasan to give us a prediction of how he thinks his fight versus Cathal Pendred will go on Saturday night? Ну, вы можете сделать какой-нибудь прогноз, как пройдет ваш бой с Каталом в субботу? Нет, я не могу прогнозировать. Я единственное, я хочу выиграть, а всегда, как я уже говорил до этого, я готовлюсь на тяжелый бой. No, not really that I can make any forecast, but as always, I'm doing my best when preparing for the fight, and then I'm mentally sort of expecting that it would be a long and hard fight. Thank you very much. Thank you.